May I say something coming from a small country? We need politics as the art of possible, instead of politics we are living with, in which the question is who, when and how wins. We need more Kantianism than Machiavellism. Thank you.
morning. What does Europe need to do to protect itself from hybrid threats coming from Russia and other alliances? I think we should never forget that our first line of defense must be solid institutions, solid democratic processes, and we need democratic security. Just think 1 second what would happen if we invest in the next 10 years hundreds of billions in hard security, weapons, military system, without to have solid institutions, effective democratic institutions. Imagine an extremist party winning the elections. That's why we need both. And this divide between hard security and soft security is outdated. We need both. And if we invest a lot, and it's right to do this, in military defense, in military systems, we need to invest a lot in democratic security. We need to combat disinformation. We need to fight against foreign interferences. And that is exactly the role that we should also discuss here, and that's what I represent with the Council of Europe. Thank you. Morning. Is a big part of this meeting about European leaders all sort of holding hands together and moving towards a more hardline policy on immigration together? Well, yes, we're certainly discussing illegal migration and looking at what further options we can take together. Obviously, I've always argued that working with other countries is always a stronger response. So we're looking at a number of options there. There's a big appetite for it, a number of countries wanting to work with us on what more we can do. So we'll be looking at that. There is also then obviously the question of Ukraine and how we put in more support for Ukraine, put pressure on Putin. So it'll really be migration and Ukraine will be the two dominant issues in the discussions today. Prime Minister, can I just ask, do you have any reaction to the BBC's investigation into the Metropolitan Police? I've not yet seen the footage, but I've had it described to me, and it's shocking. And I'm glad the Commissioner is responding. He needs to be very robust in his response. Thank you. Prime Minister. Just imagine 1 second what will happen. We'll say in this summit. Sorry. Yeah, we're going to have one. I'll see you. Thank you so much.
But once again, as I said, this is also a great opportunity for the country like Montenegro to call, especially for the EU leaders, to finish the front running and to come to an end of the process. Montenegro has started its negotiations back in 2012, so almost 15 years of negotiations. We are a small country, we are a member of NATO, we are fully aligning our foreign policy with the one of the EU. We are already using the euro, we are the most advanced institutionally candidate country, and we have set a very clear target. Montenegro to become the member of the EU as a 28th member state by 2028. I think this is what I'm gonna call today, and especially when it comes to the drafting of the accession treaty. I believe that would be a signal not only for Montenegro but for all the candidate countries that the accession process is real, that there is a light at the end of the tunnel. The region of the Western Balkans is increasingly facing hybrid threats from Russia and other state actors as well. What can the partner countries do here together with the EU to better prepare against those cyber attacks and other hybrid attacks? Well, there are countries within the Western Balkans that are part of NATO. That is Montenegro. Montenegro has become the part of NATO back in 2017. And as you can imagine, NATO is the best possible security umbrella for the country like Montenegro. Naturally, we wouldn't be able to face many of the challenges on our own, and this is why NATO, but also the partnership with a number of countries within the EU is very important for us. Thank you very much. It's very serious kind of patient safety and trust issues with the system. What's your proposal to kind of tackle that? And then separately on the budget, you've been making the case, and the government has been making the case that the one-off measures are stopping. Do you think people will get that on the day? Well, in terms of the medical issue, I think the Medical Council has a clear responsibility here, and that systems have to be very robust and resilient in respect of tracking what's happening in other countries, particularly in the United Kingdom or in the European Union member states, or anywhere for that matter. There has to be very robust and resilient mechanisms in place before someone is put on the register here and before somebody is allowed to practice in Ireland. And I certainly would have concerns arising from this morning's article in the Irish Times. In relation to the budget, again, we do need to get on a pathway of sustainable budgets. There will be significant increases again in public expenditure this year. We've already outlined unprecedented investment in capital and in infrastructure projects, which is vital in terms of water, utility, in terms of energy, the grid, in terms of public transport, rail and roads, and in aspects of health, particularly digital health. So there's huge investment going in, and will be. But yes, we are pivoting more towards capital investment because that is necessary because of the increase in our population and also the necessity to catch up infrastructure-wise in the country. That said, current expenditure will grow, but we are endeavouring to create a sustainable pathway in terms of public finances into the future. That is important also. What do you think the Danish government... Politicising the defence forces, proposing a photo with defence forces chief for including members of the force in video clapping him during a 10K run. Has he made a mistake? Does he make mistakes? Are you worried about that? And can I also ask you about a story last evening that suggests that Catherine Connolly attempted to hire someone who had just got out of jail for a gun offence conviction? I think that latter one is very serious in terms of someone who apparently, from the journal article, had served 4.5 years in prison for possession of firearms, and also a member of an organisation that did everything to undermine the Irish peace process. That would indicate a very serious lack of judgment, and I think Catherine Connolly needs to clarify that in its entirety and be fully transparent in respect of it. But it is a very, very serious issue as far as I'm concerned, and I think most people would be, given the circumstances as reported by the journal yesterday. That was, in terms of the photograph, I mean,
those issues can happen accidentally, and I don't think there was any attempt in any way to politicise. It was taken down very, very quickly, and these things happen in the course of these things. I think you're overplaying it, quite frankly. Absolutely, this campaign is going well received on the ground and getting a good response, and we're very happy with the response it's getting across the country. What do you think the Danish government should do about the drone attacks here in this country? I think the Danish government is handling this very sensibly in our view. Obviously, as I said earlier, the discussions yesterday centred on what is emerging as a very broad pattern of behaviour, and the member states yesterday are in no doubt in terms of the broader issue and the recklessness now being manifested. I would like to make three points. First of all, today's focus is on Ukraine and European security. For us, it's quite clear, which is also obvious, that Russia is the one who escalates in NATO territory and also in Ukraine. Russia must be pressured to the talks and peace. Something that is politeness for us is weakness for them. Second is to increase the pressure. That means new sanctions package must be strong, concern energy, everything else, and also dealing with shadow fleet, which is also an environmental problem, and getting fresh cash to Putin. It's estimated that it's a little bit below half of his war chest is coming from shadow fleet. So this is a big problem to having this kind of shadow fleet going. And third is obvious also that European defense industry and defense capabilities must increase because, to be honest, we have a big capability gap in the defense area, in drone area and so on. But we also have an opportunity because Europe's very well based on industry. So these are the main topics today. Thank you. Have a nice day. Thank you. ჩვენი მონაწილეობა ამ სამიტში და ის შესაძლებლობებს როგორ ერქმევა ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატია, სადაც ევროპელ ლიდერებთან გვაქვს საუბრის საშუალება, გუშინაც ახშამზე ქონდა საშუალება, რომ არაერთ ლიდერს გავსაუბრებოდეთ და ყველგან საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ეროვნულ ინტერესებზე, საუბრობთ ჩვენს ხედვებზე იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა წავიწიოთ წინ ევროინტეგრაციის მიმართულებით, რაც არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. გუშინ მქონდა საინტერესო გაცვლა მოსაზრებების, იდეების ევროპელ ლიდერებთან და აქტიურად გამოვიყენებთ დღესაც ამ ფორმატს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ვისაუბროთ ჩვენს ეროვნულ ინტერესებზე, ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან. განსხვავება გექნება პანელურ დისკუსიას და რაზე გააკეთებთ აქცენტს? თემა არის ეკონომიკა და ევროპის ეკონომიკური ინტერესები, მათ შორის დაკავშირებადობის კუთხით, მინერალების კუთხით და თქვენ იცით, რომ საქართველოს ამ კუთხით აქვს ძალიან სერიოზული პოტენციალი, მათ შორის სერიოზული სატრანზიტო პოტენციალი და რა თქმა უნდა, ამაზე გვექნება საუბარი ჩვენს ევროპულ პარტნიორებთან. Peace was achieved in Washington. What it will change in the South Pacific?
dimineața. Ce ați discutat ieri și dacă ați prezentat și dosarul anulării alegerilor? Da, da. Ieri a fost Consiliul European, deci liderii celor 27 de țări din Uniune, și discuția a fost pe apărare. După cum știți, există mai multe programe de finanțare, dar acum ne ducem către un plan de acțiune. Și asta a fost discuția. Iar azi o să fie o reuniune a statelor europene în Uniune sau nu, da? Cu o adunare plenară și în cadrul ei mai multe discuții, una pe Republica Moldova imediat după alegeri, una pe droguri și una pe dezinformare și pe influență rusă, și în cadrul acestei discuții o să prezint materialul pe care Procurorul General l-a prezentat public. Și în afară de asta o să mai avem întâlniri bilaterale cu prim-ministrii din Suedia, din Belgia și din Armenia. Ăsta e programul zilei. Din dosarul pe care îl veți prezenta, care sunt constrângele? Influența Rusiei? Da, este cel pe care l-a prezentat Procurorul General acum 2 sau 3 săptămâni și care, bun, el ia el ia și finanțarea, ia și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este partea de influență pe rețele sociale, cu acel mecanism pe care vi l-a prezentat Procurorul General, cu 3 etape, site care se duce într-un alt site care aparent este, cum să zic, legat de viața curentă, medicina alternativă, în care găsești o știre surpriză pe care te duci, faci click, te duci într-un alt site și de acolo te duci într-un site clonă al unei televiziuni cum e a dumneavoastră sau în orice caz un site foarte respectabil și se pare că știrea aia chiar e adevărată. Deci asta este una și după aceea modul în care a operat pe TikTok astfel încât Georgescu, hashtag-ul Georgescu să fie foarte sus în topul mondial. Prezentați și soluțiile pe care le-ar putea avea. O să fie o discuție despre o să fie o discuție despre ce face fiecare pentru a combate asta. A fost o solicitare a partenerilor să prezentați acest raport sau e inițiativa României să împărtășească? E inițiativa noastră, da, pentru că a fost o întrebare și acum avem răspuns. Despre zidul dronelor, acea idee de a constitui un zid al dronelor în restul Europei, în țările de apele estic, a discutat? Da, a fost multă parte din discuția de ieri a fost pe subiectul ăsta, da. În ce constă? Pentru moment discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. Deci mai întâi o să avem planul de acțiune și după aceea eventual lideri care să coaguleze. Da, există nuanțe în discuție, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că ați văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi care nu am văzut drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Deci este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta și chiar dacă au fost nuanțe pe discuția asta, se merge pe conceptul ăsta de zid antidron. Presupune să ia România pentru constituirea... Nu. Aici a fost o discuție politică care s-a dus în ultima ei parte și pe partea de finanțare. Pe chestiunea operațională sunt miniștrii de apărare care se întâlnesc mult mai des decât se întâlnesc liderii țărilor. În câteva luni. Mulțumesc. Sorry? We had only one, and we tried, didn't keep it. But if we will have another ones, yes.
The United States are now providing satellite intel for the Ukrainian missile strikes. What do you make of that? Do you see President Trump changing position once again? I think, we all know that at the end of the day that whatever happens in Ukraine has to be with the support of the U.S. And I think everyone here in Europe has looked positively towards any such developments from President Trump. So I'm going to say I'm positive moving forward, yeah. But is it a new president, you think? New president? Okay. What a new position for the president. I think we have definitely seen positive developments from the U.S. in the last days. So I'm hopeful, yes. Thank you. Very good morning, and I'm happy to be here. I want to thank Denmark for organizing this. I think it is now 7th European political community. Of course, with everything going on now, when it comes to our collective security, how to keep our skies safe, how to make sure that Ukraine stays in the fight as strong as possible now, but also to be in the best possible position when hopefully one day peace talks will start. It is important to come together, to chart a course. And the dinner last night was very successful, hosted by the King and Queen of Denmark. We discussed a lot of issues, and we will continue doing that today. So thank you for being here, and myself, happy to be here also. Secretary General, what are the things that... A bit louder, sorry. What do you say to this to say Europe are not going quickly when it comes to bolstering defence supporting Ukraine? Well, but look at the NATO summit in The Hague. We committed to this staggering 5% of defence spending. Look what happened with the airspace incursions in Poland and Estonia. We reacted as NATO and also Poland and Estonia as allies exactly as we and they are supposed to do, which is to take out the threat, assess whether the threat was at such a level that more had to be done or that we could escort, in the case of Estonia, the airplanes out of Estonian airspace. So this is exactly what we trained and prepared to do. The Russians know this, and it was important that we showed it worked. Secretary General, what can... No. Well, can Ukraine contribute to better protect Europe against hybrid threats? Oh yes, Ukraine is, if that is your question, I understand your question correctly, Ukraine is of course a powerhouse when it comes to innovation, insights, for example when it comes to
anti-drone technology, anti-cyber threats, etc. And the fact that Ukraine is now helping in Denmark, in Poland, NATO overall, to basically share its insights gained over more than 3 years, 3.5 years of this terrible, full Russian onslaught, unprovoked, is very important. And we have this joint center, as you know, Ukraine, NATO, in Poland, JTEC, where we capture all the lessons Ukraine is able to share from their insights on the war effort. How do you think the Danish government... intelligence with Ukraine in order to hit the targets? We never speak about intelligence. How is the EPC format still relevant when there are so many different countries, even countries like Giorgia, were close to Russia? You exactly gave your answer to that question. And the answer to the question is, it is exactly the strength of the EPC that in addition to the NATO summit, in addition to the European Council meetings with the 27 EU leaders, that we have this format to come together, to chart a course, but also to dialogue in bigger and smaller formats. Final question. Yes. Do you think the Danish government has prepared itself enough for the threat from Russia? Absolutely. I have the highest confidence in Denmark. You are really leading the pack when it comes to defense spending, when it comes to making sure that Ukraine is in the best possible position to defending yourself. So yeah, my answer is yes. Thank you so much. What are your responsibilities with the drone war? Well, there are very dire lessons to learn from Ukraine, and we are learning from Ukraine, and we're also practicing, I would say, Nordic and NATO solidarity. So when Denmark made requests to Norway to have anti-drone detection capacity, it was a very obvious decision for us to provide that equipment. Are EU countries too weak? Because you have Norway, you have UK, you have Ukraine helping to secure the space here in Denmark. Is the EU too weak? It just illustrates that we have to work on this. Had this been an issue 5 years ago, you would have not thought about it. But I think drones, you see what role they play in the war in Ukraine. You see how they create hybrid uncertainty in countries throughout Europe. So we have to improve our detection capacity. We have to improve our cooperation between police and defense, and we are working on that. To what extent will Norway be part of the SAFE instrument, the SAFE program provided by the European Commission? We are working to be part of that. Is Norway going to contribute to the drone war? Is Norway going to contribute financially to building the drone war? Yes, we will be. We are in touch with the Commission to be part of that initiative. Yes. Does Norway see some value in these summits, the format of it? Yeah, I'm Norway, not being member of the European Union, we think that this broad European platform is useful. It's not a forum for decisions, but, meeting and discussing and exchanging. Especially one issue now, which is emerging in addition to Ukraine, is how we together fight organized crime. And we all have in our countries now even younger people committing even more serious crime. And they're all backed and initiated by criminal networks working on the internet. And we cannot let criminal gangs have an advance on governments on this. So this is one theme we will discuss here today. How do you think the Danish government should prepare Denmark for future drone attacks? Well, I think, now Nordic countries, European countries are collaborating on how to understand this drone threat. Many inhabitants in our countries have drones for private purposes. And so this is mixed with the challenge we may have from external actors creating uncertainty in our countries. So this drone phenomenon flying in our skies have to be treated with more equipment to detect, possibly take down, and we have to work both on capacity and methodology.
So here I think we should take advantage of us being democratic countries. We can do it in NATO, we can do it in European settings, and we will certainly discuss it today. But it seems as though Denmark weren't prepared for those drone attacks. Well, I cannot comment on that, but it was very obvious when Denmark asked Norway for assistance, we were happy to provide what we had. And what did you give to Denmark? Well, I will not comment on the specificity, but we provided equipment and we provided personnel. And they are put on a Danish command while they are here. So will you take it back after this meeting? We will. We will need it in Norway. So do you please have a comment at all on Israel's interception of Gaza aid boats overnight and the arrest of several of those trying to deliver desperately needed aid to Gaza? Well, it illustrates that we need to get desperate needed aid to Gaza. And I think the main thing here is to get in aid through the established channels and let the UN and the well-trained organizations distribute that aid. And then I just have to say that Israel should respect, international law and treat this in a cautious way. Okay. Jonas, any questions? You're not part of the EU are now building the drone wall. Where does it leave you? You are correct. We are not part of the European Union, but we are part of Europe. So on these issues of defense and security, we have very close cooperation. So on this strengthened cooperation against unwanted drone activity, we will be part of that. Are you coming with even more money to support Ukraine after the criticism of your lack of support? We provide this year almost $8 billion in 25, same sum for 26. I think that's a very significant sum. I just met President Zelenskiy today. I think what you see now in support to Ukraine is that it is gradually becoming more and more Northern European and Nordic. And we will continue to maintain a high level, but we also need to get other countries to chip in. Do you agree with the criticism that you were a bit too slow? No, I don't agree with that. We have been consistent from the start with very substantial support. And we are also very focused on providing what Ukraine asks for, what they need. And that is what we will continue to do. Jeg vil gerne spørge på dansk, svare på norsk. Den danske statsminister har sagt op til topmøderne her, at vi befinder os i en tid, der minder om tiden op til 2. verdenskrig, mellemkrigstiden. Er du enig i den analyse? Enhver tid får sin historiske karakteristikk, og jeg tenker at vi skal forstå vår tid ut fra den tiden vi nå lever i. Som vi sier, historien gjentar seg aldri, men den kan rime, den kan gi noen leksjoner. Og jeg er mest opptatt av at vi nå forstår hva denne tiden består i. Og der handler det om å gi støtte til det landet som er angrepet i en fullskala invasjon, Ukraina. Det handler om å samarbeide mellom demokratier mot sammensatte hybride trusler. Og så handler det om å finne løsninger for at landene igjen begynner å snakke med hverandre. Det er vår tids utfordring. Det kan virke som om, at vi i Europa er et skridt bagud hele tiden. Hvordan kan vi komme til at komme et skridt foran? Hvordan kan vi sørge for, at vi ikke, for eksempel i forhold til dronetruslerne, de hybride trusler, at vi er godt nok rustet, garderet til at kunne håndtere det, der måtte komme, de trusler, der måtte komme i fremtiden? De hybride truslene er utfordrende, for de er nye, og de visker ut skillet mellom et angrep og en usikkerhet. Våre borgere har jo veldig mange droner. I Norge registrerte vi i fjor over 1000 droneobservasjoner, og de fleste av dem er sivile nordmenn som er uforsiktige med droner nære flyplasser. Men det skaper en usikkerhet som også eksterne aktører kan bruke. Jeg tror demokratiene er sterke. Hvis demokratiene samarbeider, har god informasjon, snakker sant om utfordringene, så er vi sterkere enn de autoritære som forsøker å splitte oss. Er det så ikke ærgerligt, at I ikke er medlem av EU i disse dager og disse tider? Norge må gjøre det beste ut av sin situasjon. Jeg var tilhenger av at Norge skulle bli medlem av EU. Norske folk stemte annerledes. Og da må vi bruke de mulighetene vi har til å samarbeide nært med nordiske og europeiske partnere. Og Norge skal være Jeg tror det er slik som Ursula von der Leyen sier, at Norge er EUs beste venn. Det får være det beste vi kan få til. Regarding increasing military spending of the EU members and downgrading. Well, I think the reaction leading up to this European Council yesterday and today's EPC has shown the absolute
speak for my Polish. I have just one short message to my Polish journalist. We can work together. But of course we have to see that we need to learn more. We need to be faster. We need to be better prepared. We need to defend. We need to deter. But we also need to detect. And I think we can learn a lot from Ukraine in its drone expertise, in also understanding that if there are threats, we need to be able to counter them. Yes, but shouldn't you have known, you mentioned yourself, Ukraine, that's been going on. Mówiono o tym, co dla Polski jest tak ważne od wielu miesięcy i związane jest z wojną w Ukrainie, ale przede wszystkim zagrożeniami, które bezpośrednio dotykają Polski ze strony naszych agresywnych sąsiadów, Rosji i Białorusi. To nie są przyjemne tematy, jak się domyślacie, ale mam jako polski premier satysfakcję, że ten polski punkt widzenia na temat znaczenia obrony wschodniej flanki stał się już powszechnym punktem widzenia. Już nikt nie kwestionuje tego, że nasza wschodnia granica z Rosją i Białorusią jest granicą całej Europy, całego NATO i że wszyscy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, także finansową, organizacyjną, za ochronę naszej wschodniej granicy. I dlatego oczywiście my jesteśmy realistami i ja uprzedzałem naszych partnerów, że my nie mamy jakichś oczekiwań, że powstanie na przykład ściana dronowa, czy ten mur dronowy na naszej granicy, który w 100% wyeliminuje jakiekolwiek zagrożenia. Pojawiły się głosy, na przykład kanclerz Merz mówił, że on uważa, że ta idea drone wall nie gwarantuje nam 100% skuteczności. Moja odpowiedź była bardzo szczera i dość, powiedziałbym, tak brutalna w swojej szczerości. Jeśli ktoś będzie szukał 100% metod, 100% gwarancji bezpieczeństwa, to niczego nie znajdzie. My musimy dzisiaj jako NATO, jako Europa szukać metod maksymalnie zwiększających nasze bezpieczeństwo. I te inicjatywy, o jakich rozmawiamy i jakie de facto zostały przyjęte, niezależnie od głosów sceptycyzmu czy ostrożności. A więc drone wall, czyli ten mur dronów, który ma wielowarstwowo chronić naszą granicę przed naruszeniami przestrzeni powietrznej, przed aktami agresji i Eastern Flank Watch, czyli system patrolowania wschodniej granicy Europy. To będzie się wiązało w przyszłości z nakładami, z inwestycjami, także w nowoczesne technologie. Polska de facto zaczęła to już robić, ale dla mnie jest ważne, że staje się to wspólnym zadaniem i wspólnym obowiązkiem dla całej Europy. Czy Francja i Niemcy odebrały to jako konkurencję dla ich projektu takiej tarczy europejskiej? Ten mur dronowy, to spotkało się z tego powodu z oporem? Nie. Nikt w ten sposób tego nie formułował. Jak Państwo wiecie, jest sporo tych inicjatyw multilateralnych czy bilateralnych, które grupuje po kilka państw na rzecz obrony tej przestrzeni powietrznej, tej europejskiej kopuły. Pierwszą taką inicjatywą była inicjatywa, jaką zaproponowałem Francuzom i Niemcom w 2014 roku, kiedy zaprosiłem kanclerz Merkel i prezydenta Hollanda wtedy do Warszawy w czasie pierwszej agresji rosyjskiej na Ukrainę, żeby robić taką europejską tarczę powietrzną czy kopułę, przynajmniej w tej części Europy, i wtedy bez reakcji. Trochę udawali wszyscy, że tak, ale de facto nie podjęto żadnych działań. Niecałe 2 lata temu zaproponowałem wspólnie z greckim premierem Mitsotakisem, wysłaliśmy taki wspólny list do wszystkich liderów, aby poważnie pomyśleć o paneuropejskiej obronie przestrzeni powietrznej. Reakcja była już bardziej, powiedziałbym, konkretna i pozytywna, ale dopiero tak naprawdę to bezpośrednie zagrożenie prowokacjami rosyjskimi chyba obudziło resztę Europy i dzisiaj nikt tego nie kwestionuje. I nikt nie kwestionuje tego, że ta polityczna odpowiedzialność spoczywa na wszystkich. Natomiast wiecie, będzie konkurencja. Jeden ma jakiś biznes, jeden ma jakąś swoją produkcję, jeden kraj jest bardziej zaawansowany. Każdy będzie myślał o tym, żeby chronić bardziej swoją przestrzeń. Ja to wszystko rozumiem, ale z naszego punktu widzenia to, co jest ważne, że wszyscy wiedzą, że wschodnia flanka jest
odpowiedzialnością wszystkich, także Niemców i Francuzów. Tego nikt nie kwestionuje. A co dziś? Jakie najważniejsze zadanie na tą europejską wspólnotę polityczną? Jak wiecie, cały czas też i to w kuluarach ta dyskusja była prowadzona również, w jaki sposób wesprzeć Ukrainę po oświadczeniu prezydenta Trumpa, które wszyscy czytamy mniej więcej tak samo. Ja o tym też już informowałem, że z jednej strony ta zmiana nastawienia na bardziej, powiedziałbym, proukraińskie ze strony prezydenta Trumpa daje powody do optymizmu, że to wsparcie dla Ukrainy będzie coraz intensywniejsze. No, ale też wszyscy wiemy, że nie od dziś Ameryka oczekuje dużo większej aktywności też finansowej Europy. Więc nie oszukujmy się, jeśli chcemy, żeby Ukraina dalej trwała w oporze przeciwko Rosji, a Polska jest krajem, który przede wszystkim powinien dbać o to, żeby Ukraina była w stanie dalej bronić się przed Rosją, to musimy także umieć zorganizować masywną akcję finansową. Znaczy, mówiąc krótko, jeśli mamy kupować, a tego oczekuje nasz amerykański partner, jeśli mamy finansować broń amerykańską dla Ukrainy, to trzeba to zacząć organizować. O tym też rozmawiałem z przywódcami i sekretarzem generalnym NATO. Jeszcze jak pan premier skomentuje kwestię przedłużenia do kwietnia kontroli na granicy z Niemcami? Cały czas jest zagrożenie przepływu migrantów? Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami ze względu na te przypadki przekierowywania. One nie były liczne, ale jednak bardzo irytujące i budziły wiele emocji także po naszej stronie. Przesyłania migrantów, tych nielegalnych migrantów na polską stronę, więc to się skończyło. Mamy tutaj pełną jasność. Jak wiecie, metoda, jaką przyjęliśmy, ona była nakierowana na to, aby wyeliminować tę przepychankę na granicy dotyczącą właśnie nielegalnych migrantów. Ta sprawa została właściwie już załatwiona. Znaczy, mówiąc ludzkim językiem, Niemcy nam już nie mogą przesyłać niezgodnie z przepisami żadnego, nawet pojedynczego nielegalnego migranta. Więc tę sprawę udało się załatwić. Natomiast te kontrole nie są jakoś przesadnie uciążliwe z punktu widzenia normalnego ruchu. Bardzo o to zadbaliśmy. Rozmawiałem o tym z kanclerzem Merzem, żeby obie strony robiły to w taki sposób, żeby to w możliwie niewielkim stopniu dotknęło przede wszystkim ludność po obu stronach granicy, dla której przekraczanie granicy jest czymś codziennym. I wydaje się, że ja nie mam sygnału, żeby to jakoś dramatycznie wpłynęło na losy ludzi mieszkających po obu stronach granicy. Także tak, będziemy nadal korzystać z tej kontroli, żeby już nie wrócił ten mechanizm przesłania do Polski migrantów. Czy rozmawiał pan z Viktorem Orbanem, który publicznie pana skrytykował przed szczytem, że pan próbuje wciągnąć Unię także w wojnę z Rosją? Jeśli chodzi... Z Viktorem Orbanem mamy problem, znaczy ja nie mam osobistego problemu, znamy się długie lata, siedzimy obok siebie na Radzie Europejskiej a to, że jesteśmy wobec siebie krytyczni, jeśli chodzi o relacje z Rosją, to wiadomo od lat. Pytanie o Viktora Orbana i o wojnę, ponieważ Viktor Orban uważa, że nie ma wojny, ja uważam, że jest wojna. Pytanie prawdziwe to nie jest to pytanie, czy jest wojna, czy nie ma wojny. Pytanie to prawdziwe jest, kto w tej wojnie jest po czyjej stronie. Bo wojna to jest coś czarno-białego. Jak jest wojna, tak jak jest wojna między Rosją a Ukrainą, to pytanie brzmi, po czyjej jest tej stronie. I wiadomo, po czyjej stronie jest Polska, wiadomo, po czyjej stronie jest NATO, Europa i chyba wiadomo, po czyjej stronie jest Viktor Orban, niestety. Ale nie przeszkadzało nam to w normalnej rozmowie. Staram się w sposób cywilizowany rozmawiać z naszymi partnerami w Europie i ja umiem powstrzymać emocje. Czy jakaś reakcja polskiego rządu na zatrzymanie polskiego posła przez władze Izraela? Poseł Sterczewski. Oczywiście przyglądam się tej sprawie. Konsul generalny jest już w miejscowości Ashdod, a więc w tym miejscu, do którego Izrael skierował uczestników tego rejsu. Będziemy traktowali
posła Sterczewskiego, tak jak każdego innego obywatela. Znaczy może liczyć na pomoc konsularną. Państwo polskie jest od tego, żeby opiekować się w trudnych, krytycznych sytuacjach każdym polskim obywatelem. Nie dlatego, że jest posłem, nie dlatego, że postanowił uczestniczyć w tej morskiej demonstracji przeciwko Izraelowi. To jest decyzja pana posła Sterczewskiego i moim zadaniem nie jest oceniać jego motywację, tylko zapewnić opiekę konsularną, tak jak każdemu innemu obywatelowi w tej sytuacji. Ale jeszcze raz przestrzegam wszystkich polskich obywateli, a posłowie powinni być tu szczególnie czujni. Jeśli nasz MSZ apeluje o niepodróżowanie w miejsca krytyczne, bo to później rodzi konsekwencje, to dużo kosztuje, ewakuacja, to prosiłbym, żeby przestrzegać tych wezwań. Jeszcze pytanie o politykę krajową, o te doniesienia medialne odnośnie tego, że miałby pan być niezadowolony z poczynań ministra Kierwińskiego i działalności Służby Ochrony Państwa. Tam jakieś zmiany kadrowe miały nastąpić. Może pan to jakoś skomentować? Tak. Nie zajmuję się oceną działania służb. Ja nie narzekam w żaden sposób na ochronę, wzmocnioną ochronę w związku z niejasnym charakterem tego incydentu. Służba Ochrony Państwa staje na głowie nad czasami. Ja się czuję za bardzo chroniony, a nie za mało chroniony. No, zdarzają się czasami takie dziwne sytuacje, ale nie. Jak ja jestem z kogoś niezadowolony, przepraszam, nie chcę, żeby to zabrzmiało arogancko. Jak jestem z kogoś niezadowolony, to dziękuję mu za współpracę i proponuję komuś innemu to zajęcie, więc proszę, nie trzeba spekulować. Ja jestem tutaj bardzo konkretny w tej sytuacji. Prime Minister, are you satisfied with the outcome of the talks on the so-called drone war yesterday? Sorry, what? Are you satisfied with the outcome of the talks about the drone war yesterday? For me, it would be really important to have maybe more concrete decisions, also financial decisions. But this is the beginning of this process, and yes, I am satisfied because no one questioned the very idea of having this drone wall. Today you have at least a name for this initiative, but I am absolutely sure that this is just the first step. And some comments, some interventions, for example, there's a little bit skeptical opinion about effectiveness of this drone wall made by Chancellor Merz. I fully understand this intention. I mean, for me it would be also very important to have 100%. Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, szóval minden a háborúról szól. Szóval én úgy látom, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat. Hát borzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nagy. Szóval én úgy látom, hogy én a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból. A vétó kérdésében voltak társai, akik mennyire volt először is komoly ez a kérdés tegnap? I have no problem with our Western partners. It's more or less we think about this conflict. But maybe it's a bit too slow. That we are. Everything is a little bit too slow in Europe because we are very. It's not an authoritarian regime. The European Union has some political procedures. It means problems also. We are not as fast as I said, authoritarian regimes. In Russia, in Belarus, everything is simpler than in Europe politically. But I prefer our system anyway. Okay, maybe not fast enough, but at the end of the day,
we will be the winners here. I am absolutely sure. To nawiązując do tego, że w ciągu tych 3 tygodni uda się ustalić tę mapę drogową, która ma być na szczycie w Brukseli, no przecież wczoraj rzeczywiście nie było ustaleń ani co do tej mapy drogowej. Tak, nie taki był cel wczorajszego spotkania. Bądźmy też uczciwi wobec naszych wszystkich partnerów. Wczorajsze spotkanie miało charakter przygotowawczy, wymiany poglądów i dużo tematów poruszaliśmy, także zamrożone aktywa rosyjskie. Jest duży niepokój niektórych państw, szczególnie Belgii, jeśli chodzi o ewentualne prawne konsekwencje takiej decyzji. Ja tu nie narzucam się ze swoją opinią, my nie jesteśmy w strefie euro, Polski żadne negatywne konsekwencje bezpośrednio by tu nie dotknęły, więc nie chcę narzucać naszej opinii. Nasze stanowisko jest jasne, użyjmy wszystkich możliwych środków. Byłoby idealnie użyć rosyjskich środków przeciwko Rosji w tej wojnie, ale tutaj też kropla drąży skałę, musimy być cierpliwi, ale jakby się udało, ale teraz się nie uda. Prime Minister. Sorry. Why do you? Victor. Prime Minister Orban. Victor, they want. Yeah. Sorry. Can I ask a question? They want picture together with. And to compare the idea, who's the threat right now in Europe? Who's the main threat against Europe right now? Provocation. No, it's the real question. Please, Prime Minister. So the real danger, economic stagnation and losing competitiveness. This is the danger. Not Russia? Sorry. Not Russia? No. We are stronger than. So, okay, guys. So we are stronger than Russia. Make some comparison and base your opinion on the facts. So we have more than 400 million people, yeah? Russia is 130 something. Look at the European GDP. It's like that. Russia is like that. We spend altogether 27 more on military spending than the Russians. So why we are afraid? We are stronger than they are. The question is whether we have. I love you when you use my argument whether we have leadership to come together and to defend our interests together. That's what we should do anyway. I'm sorry. Can I ask one more question? Why do you think that the Russia-Ukraine war is Europe's war? It's something obvious in Poland. It's nothing abstractive, you know. After the latest events in Poland, I mean, the violation of our airspace, this is something very concrete. And it's the Russian aggression against Ukraine is clearly also a form today as a political aggression, but it's more and more evident that sometimes it's also a kinetic action, like hybrid war, shadow fleets, violation of our airspace, violation of our border with Belarus. This is everything. We have some incidents, some very negative acts, you know, every single day. And this is why, and of course, the possible consequences of this Russian victory will be dramatically dangerous for Europe and for the whole West. For me, it's something obvious. Yeah, this is also our war. It's in Poland. No one has doubts on this. Yeah. Thank you. Thank you.
ahol szintén egyhangúság kell. És sem mondtam, hogy nem járulok hozzá, tehát ez meghal. Giorgia. We are always here asking. Yeah, the Prime Minister has a meeting with me today. Yes, what can you say about this meeting? So what else we can do together, Prime Minister? Also, how Brussels treats Georgia. So first of all, Georgia is the most successful, the best successful European country. I don't know any other country which is so successful as you are. Political, stable, economy is just rocketing, so we admire and we study how you are so successful. So I think Europe needs successful countries because unfortunately many of us are unsuccessful. The economy does not work here, it's rather paralyzed, it's stagnating. So we need countries like Georgia to join. So how fair are some leaders, how they treat Georgia sometimes from Brussels, I mean? You know, Brussels is not the headquarter of fairness, definitely not. Okay, what about Azerbaijan? Igen. Tessék? Nincsen napirenden. Előkészítés alatt áll, de nincs azon a szinten az előkészítés, ahol... They want picture together. Azerbaijan is the golden reserve of the European Union because we have a lot of difficulties with energy and you are very rich and you are very cooperative. We have a stable and good leadership, so Azerbaijan is the golden reserve to the European Union. Lesz olyan is, igen, lesz. Prezidente, vakar sakėt prieš eidamas į susitikimą, kad norit pajusti temperatūrą, kokia yra už stalo dėl įšaldytų Rusijos turto. Kokia ta temperatūra? Belgijos premjeras sako, kad vis tik tai reikia valdyti rizikas, yra rizikų privačiam sektoriui. Kaip jums pasirodė ta diskusija vakar? Iš tikrųjų, situacija yra tokia, kad Belgijos premjeras išvardina bent keletą punktų, dėl kurių jis mato, kad šitas klausimas yra problemiškas. Be kita ko atkreipia dėmesį ir į tai, kad Rusija bando koncentruoti mūsų vakarietiškus aktyvus ir pervesti pinigus į specialias sąskaitas tam, kad pasiruoštų tokiai kontrapriemoniai, tai yra europietiškų lėšų ir verslo investicijų įšaldymui Rusijoje. Na, žinote, tokiu atveju aš visada sakau štai ką, juk Lietuvos verslo ten beveik nebeliko, reiškia mums ir žalos padaryti neįmanoma. O tos šalis, kurios politiškai, retoriškai šnekėjo apie tai, kad reikia nubausti Rusiją, bet jų verslas toliau savo vykdė verslo operacijas, jos dabar atsidūrė tokioje pažeidžiamoje būklėje. Taip kad, taip sakant, medalis turi dvi pusės. Bet pats finansinis instrumentas, turint omenyje tai, kad karo kaina Ukrainai yra 100 milijardų eurų per metus, 50 milijardų Ukrainos ekonomika sugeba generuoti pati, bet 50 milijardų skylė, kurią turi padengti tarptautinė bendruomenė. Tai reparacijos paskolos yra vienas iš būdų to pasiekti. Dar kartą kartoju, kad tai nėra tiesioginis įšaldytų aktyvų paėmimas, tai yra aktyvų laikymas tam atveju, kuomet Ukraina nesumokės paskolos, ar ne, reikės naudotis paskolos grąžinimo garantiją, arba Rusija atsisakys mokėti reparacijas, tada, kai karas baigsis. Tai tiesiog apdrausta paskola, toks yra jos tikslas ir aš manau, kad viskas čia būtų tvarkoje, jeigu ne vis dėlto kol kas vienybės nebuvimas ES šeimoje. Šiuo klausimu kol kas vienybės nėra, bet tiesą sakant, aš nebūčiau toks pesimistas, nes aš matau tik tai, tokią vieną šalį, kuri taip jau visapusiškai mato čia problemą. When do you think a drone war could be ready, and do you think the UK could be invited to participate in it? It would be great to see United Kingdom in this club of a drone wall. Of course, a drone wall is a very ambitious project. And we have to keep in mind that 3,000 kilometers along the border, this is really a big challenge to build very comprehensive or very strong wall. We in Lithuania, we go a little bit different way. We try to protect those areas or those parts of our border which are most exposed or which are most vulnerable
because we see that the drones are coming usually from Ukraine through the territory of Belarus. Belarus is trying to shoot them down too, but not in all cases successfully. And then they come to European Union, to Baltic states first of all, and to Poland. So we have to protect the areas which are close to our capital, because they are on those trajectory of the drones coming from Ukraine. And it costs, of course, quite sufficient amount of money, but it's anyway cheaper than to build the wall or the system which could protect every inch of Lithuanian soil. Because in that case, probably we should spend more than our GDP. When do you think this concept could actually work for Europe? It's a good question, but I think if we will start from the selective approach by building this drone wall, I think this is possible to build. At least the first stage could be completed until the next multi-annual financial framework, and maybe in the next financial document of European Union, it will be there will be money specially dedicated for that purpose to go to the another stage, second stage of building of the drone wall. But this is really the business we cannot complete over the night. And will you actually invite the UK to take part? We would be more than happy to see our friends from United Kingdom participating, and I hope that they will consider. Because, you see, initially we thought that this is the threat for the countries which have direct border with Belarus, Russia, which are really directly on the front line. Now the recent events in Denmark show that even countries which do not have the border with the Russian Federation are exposed. No matter it's coming from the, let's say, shadow fleet in the Baltic Sea or from other sources, but all countries are exposed to this threat. United Kingdom not excluded. So I think this is the answer. Why is it so hard for the EU to agree on an architecture for the 140 billion euros and the frozen assets? Can you tell us more about this, please? We arrived a lot of buildings, monuments. My team told me also bridge been illuminated in Ukrainian national colors. It speaks really volumes. Thank you for this. You are with us from the very beginning of Russian aggression, full-scale war. And today we will discuss a lot of things. I think that the most important that today Europe really faced this drone threats, and Ukraine has relevant experience in it because of the war. Maybe the biggest one because of this, the biggest one in the world, and of course we will not stay aside, and of course we will support Denmark because they are our friends. Thank you so much. There's reports in the American media today that America is going to provide you with long-range intelligence. No, we spoke with the United States. We are very thankful to President Trump for this dialogue. Last time we had very good meeting, very productive dialogue, and we spoke about long-range missiles, long-range weapon. I mean, we spoke about it, so we will see. Everything depends on his decision. It's significant. I'm sorry. And yep. Thank you.
nuestro continente, en nuestro proyecto común que es la Unión Europea. Con lo cual, bueno, nosotros nos sumamos a esta propuesta lanzada por el gobierno francés, la aplaudimos, la respaldamos y participaremos de ella, con independencia de que efectivamente esa coordinación la llevamos desarrollando durante mucho tiempo. En segundo lugar, yo creo que hoy es un día importante porque hemos conocido unos datos de afiliación a la Seguridad Social que son realmente positivos y que demuestran la solidez, la robustez y la fortaleza del crecimiento económico en España y cómo se traslada eso en una fuerte creación de empleo. Una fuerte creación de empleo que además va acompañada, gracias a la reforma laboral, a una caída muy importante de la temporalidad, que siempre había sido uno de los principales lastres del mercado laboral en nuestro país cuando nos comparábamos con otros países europeos, y además con una traslación, por tanto, hacia los contratos fijos pues muy relevante, ¿no? Son más de 4 millones o casi 4 millones los empleos fijos como consecuencia de la reforma laboral, que se ha transformado en empleos fijos como consecuencia de la reforma laboral, y yo creo que eso demuestra muchas cosas. Demuestra primero el éxito del país en un contexto tan difícil, que España continúe avanzando, continúe liderando el crecimiento económico en la zona euro y además de las principales economías avanzadas de la zona euro, y además lo haga con estas tasas de creación de empleo y de bajada del paro. Yo creo que demuestra pues que España avanza, que España lidera y por tanto que es un éxito de país. Primero de los trabajadores, trabajadoras, de las familias, de los empresarios, de las empresarias y lógicamente también de las instituciones públicas, y el acierto de la política económica que venimos desplegando desde hace 7 años a esta parte. Finalmente, esta madrugada no hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes lógicamente de lo que le sucedía a la flotilla en su llegada a las costas gazatíes. Hemos estado en contacto permanente con ellos, como ha dicho el ministro de Exteriores Álvarez. También hemos trasladado al gobierno israelí el que es necesario que protejan los derechos de no solamente nuestros compatriotas, sino todos los integrantes de la flotilla. En todo caso, por supuesto, desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del gobierno israelí. Lo he dicho en muchas ocasiones, la flotilla no representa ningún peligro para el gobierno de Israel y, por tanto, esperemos que no represente ninguna amenaza tampoco para la flotilla, la acción del gobierno de Israel. Y en segundo lugar, que lo que está haciendo esta flotilla es suplantar algo que está impidiendo Israel en Gaza, y es el que Naciones Unidas, en particular la agencia que opera en Gaza desde hace muchísimos años, que es UNRWA, pueda desplegar toda la acción humanitaria, toda la solidaridad humanitaria que todos los Estados miembros y todas las sociedades del mundo pues están manifestando con la tragedia que se está viviendo en Gaza. Con lo cual, estamos muy atentos, hemos estado toda la noche pendientes de esta cuestión y vamos a, lógicamente, ofrecer esa protección diplomática y la protección de los derechos de nuestros compatriotas. ¿Es una violación de la legalidad internacional, como dice Sumar, presidente? Vamos a estudiar todos los aspectos de esta cuestión. Para nosotros ahora mismo lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas, el que puedan regresar pronto a casa, a su casa, a España, y a partir de ahí, pues evidentemente estudiaremos cualquier tipo de acción. ¿Y qué le dice a los miembros de esa flotilla que creen que han sido abandonados por el gobierno? El gobierno, por supuesto, ha estado con ellos desde el primer minuto, hemos estado en permanente contacto con ellos, hemos también reforzado su protección enviando pues una presencia de nuestras Fuerzas Armadas precisamente en ayuda humanitaria y también en potencial acción de rescate. En definitiva, creo que hay que reconocer y aplaudir esa solidaridad que expresa la sociedad española y otras muchas, porque estamos hablando de una flotilla que representa más de 40 nacionalidades, en concreto 45 nacionalidades, más de 1000 integrantes, ¿no? La reconocemos, la aplaudimos, pero en todo caso ahora lo que más nos importa es la seguridad de nuestros compatriotas y posteriormente, pues evidentemente, podremos tener ocasión de hablar de estas valoraciones. Presupuestos, presidente, ¿en qué punto está una la rueda de negociación? prensa. Estamos en ello. No hay ninguna novedad en el sentido de que nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional. Los presentaremos y esperemos que sean pues unos mejores presupuestos que los que tenemos. Pero en todo caso, volviendo al desempeño económico y a la creación de empleo que tiene nuestro país, esto
representamos el 30% del crecimiento económico de la zona euro. Es que tenemos más de 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Es que tenemos 4 millones de personas que, como consecuencia de la reforma laboral, han visto que sus contratos precarios se han convertido en contratos fijos. Es decir, España avanza, España lidera, y yo creo que eso es un éxito del país, también del Gobierno y, por supuesto, de su política económica. Pero, evidentemente, presentaremos nuestros presupuestos y esperamos contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria. Vamos a trabajarlo con mucha humildad, con mucha capacidad de diálogo y de negociación y de acuerdo, como siempre hemos manifestado. El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una iniciativa para informar a las mujeres sobre lo que llaman un trauma posaborto. No sé si sigue esta información y qué le parece. Bueno, he estado un poco pendiente de esta cuestión. A ver, yo creo que, desgraciadamente, un derecho, como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, está siendo menoscabado, está siendo instrumentalizado. Hay muchas mujeres que se sienten privadas de este derecho como consecuencia de un dogmatismo ideológico, de un sectarismo político, de instituciones que van más allá del Ayuntamiento de Madrid. Hay muchos gobiernos autonómicos dirigidos por el Partido Popular, con el apoyo de la ultraderecha, que en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo están simplemente recortando ese derecho, derivándolo a clínicas privadas, en lugar de poder garantizar ese derecho en el Sistema Nacional de Salud Pública. Y esto es algo que lleva pasando de manera recurrente. Lo que sucede en el Ayuntamiento de Madrid es extraordinariamente grave y demuestra cuán profundo es la alineación del Partido Popular con Vox en todo lo que tiene que ver con derechos, en sus recortes, en su retroceso, en su regresión. Y desde luego yo lo que sí que puedo manifestar, en este caso las mujeres de nuestro país, es que el Gobierno de España va a ser garante, una vez más, de que este derecho se preserve y no sea recortado ni menoscabado por la acción política de ayuntamientos que claramente, por su sectarismo político, por su dogmatismo ideológico, lo que están es en la regresión de derechos tan fundamentales como son los derechos de las mujeres. Una última cosa, muchas gracias, de ¿Ha verdad. estado en contacto con la seguridad?